Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Jaya Srimad Bhagavatam Maharaj ISKCON also Srimad Bhagavatam Srimad Prabhupada ki jai. Maharaj ISKCON ki jai. Ram Sakaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Sri Vrindavan Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. Gang Shimono Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to Samal devotees, all glories to Samal devotees, all glories to Samal devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu-padaya Krishna-prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 9, verse 28. sṛṣṭvā purāṇi vividhāny ajayātma-śaktyā vṛkṣān sarīsṛpa-paśūn khaga-dandaśūkān tais atuṣṭa-hṛdayaḥ puruṣaṁ vidhāya brahmāvaloka-dhiṣaṇaṁ mudam devaḥ. Hare Krishna. Hare Krishna.
sṛṣṭvā, having created purāṇi, material bodies, vividhāny, many varieties, ajayā, through the agency of māyā-śaktyā, the Lord's own potency, vṛkṣān, trees, sarīsṛpa, reptiles, paśūn, animals, khaga, birds, khaga-dandaśūkān, snakes, tais, by all these different varieties of bodies, atuṣṭa, unsatisfied, ṛdayaḥ, his heart, puruṣaṁ, human form of life, vidhāya, creating, Brahma, absolute truth, avaloka, vision of, dhiṣaṇaṁ, intelligence, mudam, happiness, achieved, devaḥ, the Lord. Translation: the Supreme Personality of Godhead, expanding its own potency, māyā-śakti, created innumerable species of life to house the conditioned souls. Yet, by creating the forms of trees, reptiles, animals, birds, snakes, and so on, the Lord was not satisfied within his heart. Then he created human life, which offers the conditioned soul sufficient intelligence to perceive the absolute truth and became pleased. Purport: God has specifically created the human form of life to facilitate the liberation of the conditioned soul. Therefore, one who abuses human life prepares his path to hell. As stated in the Vedas, puruṣaṁ atma, in the human form of life, there is good possibility of understanding the eternal soul. Now, the Vedas also state, tabyogam anaya abruvan navaino yam alam eti tabyo svam anaya ta abruvan navaino yam alam eti tabyam puruṣaṁ anaya ta abruvan sṛṣṭvā. The purport of this Shruti mantra is that lower forms of life such as cow and horse are not actually suitable to fulfill the purpose of creation, but human life awards the opportunity to understand one's eternal relationship with God. Thus, one must control the material senses and fulfill the real purpose of life. If one takes to Krishna consciousness, the Supreme Lord personally feels happiness and gradually reveals himself to his devotee. The Lord's material creation consists of the living entities and dead matter, which the less intelligent try to enjoy. The Lord, however, is not satisfied by those species and that blindly strive for sense gratification without understanding spiritual nature. We are suffering due to our forgetfulness of Krishna and the blissful situation of his abode. If we accept the Lord as protector and shelter and execute his order, we can easily revive our eternal blissful nature as parts and parcels of the personality of Godhead. It is for this purpose that the Lord has created human life. This continues the whole dissertation on what the body can teach us. இங்கே இந்த சரீரம் நமக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் என்பது பற்றி தொடர்ச்சியாக சொல்லப்படுகிறது. So in this verse, the Lord indicates how the human body is very special. இந்த பதத்தில் பகவான் இந்த சரீரம், மனித சரீரம் எவ்வாறு பிரத்யேகமானது என்பதை விளக்குகிறார். So the bodies act like houses for the living entity. இந்த உயிர்வாளிகளுக்கு இந்த சரீரங்கள் வீடை போன்று வேலை செய்கின்றன. So here in this verse it's called pura. Pura means house. இந்த பதத்தில் புரா என்ற வார்த்தை வீட்டை குறிக்கிறது. So the Lord created various houses for the jivas. ஆகவே பகவான் ஜீவாக்கள் வாழ்வதற்காக பல்வேறு விதமான வீடுகளை தயாரித்தார். And then he names all these different houses, snakes and reptiles and birds and whatever. மேலும் இவற்றை பல்வேறு விதமான பெயர்களை வைத்தார். Unfortunately, the Lord was not satisfied with these.
துரதிர்ஷ்டவசமாக பகவானுக்கு இவற்றில் திருப்தி ஏற்படவில்லை. And therefore he created the human being. ஆகவே தான் மனித இனத்தை தயாரித்தார். And why was the Lord satisfied with the human being? மனித குலத்தின் மீது அவர் ஏன் திருப்தி அடைந்தார்? And it mentions in the last verse, brahmāvaloka-dhiṣaṇaṁ. That means he had the intelligence to understand about Brahman, the Supreme Lord. brahmāvaloka-dhiṣaṇaṁ என்று முன்பதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதாவது மனிதனுக்கு பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது என்பது. And then the Lord became joyful. இதன் பிறகு பகவான் இன்பமுற்றார். This of course doesn't mean that the Lord out of ignorance created other living entities and he found they weren't any good and then he created the human being. The Lord has a certain plan in creating animals and plants also. ஆகவே பகவான் அறியாமையில் உருவாக்கிய சரீரங்களை கண்டு இனங்களை கண்டு உயிரினங்களை கண்டு திருப்தி அடைந்தார், திருப்தி இல்லாமல் போனார் என்று இல்லை. மனிதனை அதற்கு பிறகு திருப்தி அடைவதற்காக தயாரித்தார் என்பதில்லை. இவற்றை அனைத்தும் தயாரிப்பதற்காக ஒரு திட்டத்தை பகவான் ஏற்படுத்தியிருந்தார். But what this shows is that ultimately the form which can realize the Supreme Lord is the best form. இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் இறுதியாக பகவானை உணரக்கூடிய அந்த ஒரு சரீரமே ரூபமே உன்னதமானது என்று. And in that sense the Lord is more pleased with that form. இந்த வகையில் பகவான் இந்த ரூபத்தினுடன் திருப்தி அடைகின்றார். Because through that directly the jiva can approach the Lord. ஏனெனில் இதன் மூலமாக ஜீவா நேரடியாக பகவானை அணுகலாம். Of course, we can always ask the question, why we have to have all these other forms to have human beings? ஏன் இந்த மனித சரீரம் தேவை என்ற கேள்வியும் நாம் கேட்கலாம். One of course is law of karma. ஒன்று கர்ம வினைகளை பற்றிய விதிகள். Not all jivas deserve to be human beings. அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் மனித சரீரத்தை பெறுவதற்கு தகுதி வாய்ந்தவை அல்ல. So where to put them all? அவர்களை எங்கெல்லாம் நாம் அனுப்பலாம்? So they have different bodies because they have different qualifications for enjoyment. ஆகவே தான் இவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான சரீரங்கள் உருவாக்கப்பட்டன, பல்வேறு விதமான அனுபவங்களை பெறுவதற்காக. Of course, in the modern explanation, we can say that the human being cannot exist alone. He'll need animals and plants in this world, otherwise he cannot survive either. நவீன காலத்து விளக்கத்தின்படி இந்த மனிதர்கள் தனியாக வாழ முடியாது. ஆகவே தான் மற்ற பிராணிகளும் மற்ற ஜீவாத்மாக்களும் சரீரங்களும் தயாரிக்கப்பட்டன என்று கூறலாம். So the Lord has created all these different species of life and they all depend on each other. ஆகவே பகவான் இந்த பல்வேறு விதமான உயிர்வாளிகளை உருவாக்கினார். இவை அனைத்தும் ஒன்றன் மீது ஒன்று சார்ந்து வாழ்கின்றன. So far as material bodies are concerned, we cannot exist alone. இந்த சரீரங்கள் ஜல சரீரங்களை பொறுத்தவரையில் நாம் தனிமையில் வாழ்வது என்பது முடியாது. So the previous verse mentioned that we have this body and to some degree we have to maintain the body. ஆகவே தான் இதற்கு முன்னால் உள்ள பதத்தில் நாம் இந்த சரீரங்களை பெற்றே ஆக வேண்டும், அவற்றை ஓரளவுக்கு போஷித்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது. So in maintaining the body we do have to disturb other living entities. ஆகவே நமது சரீரத்தை சரியான நிலையில் வைத்துக் கொள்வதற்காக நாம் மற்ற உயிரினங்களை தொந்தரவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. And all of this creates karma for the jivas. இந்த செயல்கள் அனைத்தும் ஜீவாவுக்கு கர்ம வினைகளை உருவாக்குகின்றன. So of course the Lord arranges so that if you minimize the violence you do to other living entities, you get less karma. ஆகவே பகவான் ஒரு விதமான ஏற்பாடு செய்கிறார். நாம் எவ்வளவு வன்முறையை குறைக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நமது கர்ம வினைகளும் மாறுகின்றன, குறைகின்றன. And if you act according to the instructions of the Vedas, then we can create good karma. மேலும் வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளை பின்பற்றி வாழ்ந்தமையானால் நாம் நல்ல கர்ம வினைகளை பெறலாம். So the Vedas allow the human being to maintain his status as a human being life after life. ஆகவே வேதத்தின் மூலமாக நாம் பிறவிக்கு பிறகு பிறவி மனிதனாக வாழ்வதற்கான அமைப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And then by following the Vedas, the human being can also fulfill his purpose, and that is to understand about the Supreme Lord. ஆகவே இதை பின்பற்றுவதன் மூலமாக மனிதனானவன் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை, அதாவது பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வது என்னும் குறிக்கோளை அடைய முடியும். So human beings have the capacity to understand the Supreme Lord. That does not mean that they all do so.
மனிதர்களுக்கு இந்த பகவானை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது என்பதனால் மட்டுமே அனைவரும் அவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. In fact, very few do. உண்மையில் ஒரு சிலரே பகவானை புரிந்து கொள்கிறார்கள். But the Vedas arrange so that gradually all the human beings can reach that status of understanding about the Lord. எப்படி இருந்தாலும் வேதங்கள் அனைத்து மனிதர்களும் படிப்படியாக பகவானை உணர்வதற்கான ஏற்பாடை வழிவகுத்து கொடுக்கின்றன. For those human beings at the bottom, he has varnashram system. அடித்தளத்தில் உள்ள மனிதர்களுக்கு வர்ணாசிரம முறை என்பது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. And when they progress to sattva-gun, then they can begin to understand that they're not the body. சத்துவகுணத்திற்கு அவர்கள் முன்னேறும் பொழுது தாங்கள் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். And if they get the mercy of devotees, then they can understand that they should worship the Supreme Lord. மேலும் பக்தர்களது கருணை கிடைக்கும் பொழுது அவர்கள் பகவானை வழிபட வேண்டும் என்பதையும் அறிந்து கொள்கிறார்கள். So the Supreme Lord makes arrangement for the human being to facilitate his realization of the Lord. ஆகவே இந்த மனிதர்கள் தங்களது நிலையை உணர்வதற்கான ஏற்பாடுகளை பகவான் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் வழிவகுத்து கொடுக்கின்றார். For those human beings that cannot do so, he makes an arrangement so that eventually it becomes more possible. அத்தகைய உணர்வுகளை பெற நினைக்காத உயிர்வாளிகளுக்கு மனிதர்களுக்கு வேறு விதமான ஒரு ஏற்பாடை செய்து இறுதியில் அவர்கள் அந்த நிலையை அடைவதற்கான வழியை வகுத்து கொடுக்கின்றார். So in this way he does not force the individual jiva to do anything, but he at least facilitates the jiva's advancement as a human being. இவ்வாறாக பகவான் எந்த ஒரு ஜீவனையும் அந்த இறுதியான குறிக்கோளை அடைவதற்கு வலியுறுத்துவதில்லை. ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்கள் அந்த இறுதியான குறிக்கோளை அடைவதற்கான வழிகளை ஏதுவாக அமைத்துக் கொடுக்கின்றார். And once they begin to follow the instructions of the Veda, then they can very quickly advance. ஒருவர் வேதங்களின் சட்டதிட்டங்களை பின்பற்ற ஆரம்பித்தால் அவர்கள் வெகு வேகமாக முன்னேற முடியும். So in this way the Supreme Lord is very merciful to the human species. இந்த வகையில் பகவான் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் மனித குலத்தின் மீது இரக்கம் காட்டுகின்றார். In many places it describes the reasons why the Lord appears in the material world. பல இடங்களில் பகவான் ஏன் இந்த ஜலப்பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கிறார் என்பதை பற்றிய காரணங்கள் கூறப்பட்டுள்ளது. So most of those reasons are related to the human being. பெரும்பாலான இந்த காரணங்கள் மனித குலத்திற்கு ஒத்ததாகவே இருக்கின்றது. The Lord comes to kill the demons and protect the devotees. அரக்கர்களை கொன்று பக்தர்களை காப்பதற்காக பகவான் அவதரிக்கின்றார். He comes to restore dharma, which is for human beings, not animals. தர்மத்தை காப்பதற்காக மனித குலத்திற்காக காப்பதற்காக பகவான் அவதரிக்கின்றார். He comes to associate with the devotees. பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்வதற்காக பகவான் அவதரிக்கின்றார். So the Lord makes arrangement for the human being. இவ்வாறாக பகவான் மனிதர்களாக சில ஏற்பாடுகளை செய்கின்றார். And even if the Lord does not appear all the time, he makes other arrangements. எப்படியும் பகவான் அனைத்து காலங்களிலும் அவதரிக்கவில்லை என்றாலும் ஒரு சில ஏற்பாடுகளை அவர் செய்து கொண்டே தான் இருக்கிறார். So therefore he arranges for devotees to give out the mercy. ஆகவே தான் அந்த கருணையை வழங்குவதற்கு பக்தர்களை அனுப்புகின்றார். He arranges for the Manu and their descendants to act as devotees and govern the world. மனு மற்றும் அவரது வம்சாவளிகள் பக்தர்களாக நடந்து கொண்டு மனித குலத்தை காப்பதற்காக வழிவகுக்கின்றார். And he gives scripture for the living entities. மேலும் இந்த உயிர்வாளிகளுக்காக இந்த சாஸ்திரங்களையும் கொடுத்துள்ளார். Because the living entities could not understand the Vedas, then Vedavyas divided up the Vedas into 4 parts. And because they couldn't understand that, he wrote the Mahabharata and he wrote the Puranas. மனிதர்களால் இந்த வேதங்களை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை என்பதனால் வேதவியாசர் இந்த வேதங்களை 4ஆக பிரித்தார். மேலும் மகாபாரதம் இதிகாசம் போன்றவற்றையும் தொகுத்து கொடுத்தார். And finally, to make things easier, he wrote Srimad Bhagavatam. மேலும் எளிமையாக்குவதற்காக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்தார்.
So in this way, the Lord makes arrangements for the human being. இவ்வாறாக மனித குலத்திற்காக பகவான் பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டே இருக்கின்றார். So this shows that he is very merciful to the human beings. இது அவர் மனித குலத்திடம் மிக கருணையை காட்டுகின்றார் என்பதை காட்டுகிறது. But even then we say that the real mercy he gives to the devotees. அப்படி இருந்தாலும் கூட உண்மையான கருணை என்பது பக்தர்களிடம் காட்டுகிறார் என்பதை நாம் காண்கிறோம். And therefore in the 11th canto Krishna says, I don't really care for sankhya and yoga and dharma and logic and all these things that people do. ஆகவே தான் 11வது ஸ்கந்தத்தில் நான் இந்த சங்கியா யோகா போன்ற பல்வேறு முறைகளுக்கு பற்றி பற்றுக்கொள்வதில்லை என்று கூறுகிறார். But the Lord is attracted to devotees. ஆனால் பக்தர்களிடம் அவர் ஈர்க்கப்படுகின்றார். So though the Lord is pleased with the human being and more pleased with varnashram system and dharma, he is most pleased with the devotees. ஆகவே மனிதர்களிடம் அவர் திருப்தி அடைந்தாலும் வர்ணாசிரமம் போன்ற முறைகளை பின்பற்றுவதனால் அவர் திருப்தி அடைந்தாலும் அவர் வெகுவாக திருப்தி அடைவது பக்தர்களிடமே. Because he's pleased with the devotee, he allows the devotee to progress very quickly. அவர் பக்தர்களிடம் திருப்தி அடைவதனால் அவர்கள் மிக வேகமாக முன்னேறுவதற்கான வழி அமைத்துக் கொடுக்கின்றார். And even if the devotee makes mistakes, he doesn't consider those mistakes. பக்தர்கள் தவறுகளை புரிந்தாலும் அவற்றை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை. So in this way the devotee gets the most mercy of the Supreme Lord. இவ்வாறாக பகவானது பெரும் கருணைக்கு பக்தர்கள் ஆளாகிறார்கள். So that mercy is manifested from the beginning up until there is no end, up until the devotee reaches prema. இந்த கருணையானது ஆரம்ப கட்டத்தில் ஆரம்பித்து இதற்கு ஒரு இறுதி இல்லை என்று சொல்லலாம். ஆனால் பக்தர்கள் பிரேமை என்ற நிலையை அடைவதற்கு அவர் தொடர்ந்து காட்டிக்கொண்டே இருக்கின்றார். So the Lord is always ready to help the devotee because he is attracted to the devotee. ஆகவே பக்தர்களிடம் ஈர்ப்பு கொண்டுள்ளதனால் பகவான் அவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே உதவி செய்ய தயாராக காத்து நிற்கின்றார். And therefore in the Bhagavad Gita Krishna says that I give the intelligence by which the devotee can come to him. ஆகவே தான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், பக்தர்கள் என்னிடம் வருவதற்கான புத்திசாலித்தனத்தை அவர்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். So if the devotee cannot get the proper guidance externally from other devotees, the Lord himself will provide that direction. ஆகவே பக்தர்களுக்கு மற்ற பக்தர்களிலிருந்து வழிகாட்டுதல் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் பகவான் அவர்களுக்கு அந்த வழிகாட்டுதலை கொடுக்கின்றார். And in the first canto where is discussed how the devotee passes through anartha nivritti to nishtha. முதல் ஸ்கந்தத்தில் பக்தர்கள் எவ்வாறு அனர்த்த நிமித்திலிருந்து நிஷ்டா என்னும் நிலைக்கு முன்னேறுகிறார்கள் என்பது சொல்லப்பட்டுள்ளது. There says that Krishna in the heart he destroys the anarthas. அங்கு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, கிருஷ்ணர் மனதில் நிலைத்திருந்து அந்த அனர்த்த நிவர்த்தியை உருவாக்குகின்றார், அளிக்கின்றார். So persons who are doing karma yoga or jnana yoga, they're trying to destroy their karmas, but it's a very big endeavor. கர்மயோகம் ஞானயோகம் செய்வர்கள் தங்களது கர்மாக்களை அழிப்பதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள், ஆனால் அது கடினமானது. But for the devotee, Krishna destroys everything. ஆனால் பக்தர்களுக்காக கிருஷ்ணர் இந்த கர்மாக்களை அனைத்தையும் அழித்து விடுகிறார். Therefore not difficult. ஆகவே இது சிரமமான காரியமாக இருப்பதில்லை. So in this way the Supreme Lord favors the devotees at all times. இவ்வாறாக பகவான் எப்பொழுதும் பக்தர்களுக்கு உதவுகின்றார். So in spite of the fact that Krishna himself and the scriptures they praise karma yoga and jnana yoga and astanga yoga, ultimately the Lord is most pleased with bhakti and the devotee. சாஸ்திரங்கள் கர்மயோகம் ஞானயோகம் அஷ்டாங்க யோகம் இவற்றை போற்றி புகழ்ந்தாலும் இறுதியாக பக்தி யோகத்தையே பரிந்துரைக்கின்றன. So we shouldn't be confused by the various statements of scripture. ஆகவே சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள பல்வேறு சொல்களை கொண்டு நாம் குழப்பமடைய கூடாது. Scripture says many things.
சாஸ்திரங்கள் நிறைய விஷயங்களை கூறுகின்றன. So to understand scripture, we should actually see what is the conclusion of the scripture. ஆகவே சாஸ்திரங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவற்றின் முடிவுரை என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Then we get the real truth. இதன் மூலமாக நாம் தெளிவான உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. Maharaj, you mentioned the Lord helps one from within. However, that is, the condition is he has to be tesham satata-yuktānaṁ. He should be always meditating on the Lord, always devoted to the Lord. பகவான் மனதினுள்ளிருந்து உதவுகிறார் என்று சொன்னீர்கள். ஆனால் அதற்கு ஒரு விதி உண்டு. அத்தகையவர் எப்பொழுதும் பகவானை மனதினுள் நினைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பது விதியாகும். Of course, the Lord is already ready to help in any case. எப்படி இருப்பினும் பகவான் எப்பொழுதும் உதவுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றார். We see in the case of Gajendra, he wasn't even doing pure bhakti. He was an elephant. It's still the Lord helped him. கஜேந்திரனுடைய கதையை பார்க்கின்றோம். ஒரு யானையே இருந்தாலும் அதற்கு கூட பகவான் உதவி செய்கிறார். But of course, for the devotees, they often depend on the external help. ஆனால் பக்தர்கள் பெரும்பாலும் வெளிப்புறமுள்ள உதவிகளையே நாடி நிற்கிறார்கள். And therefore we're told to take association of devotees. ஆகவே தான் பக்தர்களுடைய சங்கத்தை ஏற்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. And the reason is, of course, that though the Lord is there internally and he wants to give advice, generally, because in the beginning stages we do have lots of anarthas, we're unable to appreciate the Lord's guidance internally. மனதில் வீட்டிற்கும் பகவான் நமக்கு எப்பொழுதும் அறிவுரைகளை கொடுத்து உதவுவதற்கு தயாராக இருந்தாலும் ஆரம்ப கட்டத்தில் அனர்த்தங்கள் நிறைந்திருப்பதனால் நாம் அந்த பரிந்துரைகளை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. Therefore we rely on the external guidance. ஆகவே நாம் வெளிப்புறமுள்ள உதவியை சார்ந்திருக்க வேண்டியுள்ளது. So that we get the scriptures, we get the devotees, guru, etc. சாஸ்திரங்கள், பக்தர்கள் என பல விதமான உதவிகள் கிடைக்கின்றன. But we should never neglect the Lord inside also. ஆனால் நாம் மனதினுள் இருக்கும் பகவானை நிராகரிக்க கூடாது. So it is always said that we have the internal guru as well as the external guru. ஆகவே தான் நாம் மனதினுள் இருக்கும் குரு மற்றும் வெளிப்புறத்தில் இருக்கும் குரு இரண்டையும் சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. And sometimes the external guru may not be there. சில சமயம் நமது வெளிப்புறத்தில் உள்ள குரு அவர்கள் நம்முடன் இல்லாமல் போகலாம். So then we will have to depend on the internal guidance. அந்த சமயத்தில் நம் மனதினுள் இருந்து வரும் வழிகாட்டுதலை நாம் ஏற்க வேண்டியுள்ளது. Generally in our society, Maharaj, it appears that we are more focused on the external than the internal direction. சாதாரணமாக நாம் வெளிப்புறத்தில் இருந்து வரும் கட்டளைகளை நம்பி இருக்கின்றோம், உள்ளிருந்து மனதிலிருந்து வரும் கட்டளைகளை விட என்பது. In sadhana bhakti, that is the definition, to utilize the senses and the mind to do service to the Lord. சாதன பக்தியில் நமது புலன்களையும் மனதையும் பகவானது சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பது ஒரு விதியாகும். So it is difficult for a devotee in the beginning to carry on his sadhana completely internally. ஆகவே ஆரம்ப காலத்தில் பக்தர்களுக்கு அந்த சாதனையை மனதினுள் செய்வது கடினமான விஷயமாகும். Nevertheless, there has to be some internal aspect. எப்படி இருப்பினும் மனதினுள் சில செயல்பாடுகள் இருந்தே ஆக வேண்டும். So bhakti is not just engaging the senses. ஆகவே பக்தி என்பது புலன்களை வெறுமனே நாம் ஈடுபடுத்துவது என்பதல்ல. It also has to be anukulan Krishna anusilanam. It also has to be favorable cultivation of a relationship with Krishna. அனுகூலியன கிருஷ்ணானுசீலனம், அதாவது கிருஷ்ணருடன் உறவை அனுகூலமான வழியில் நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். So therefore demons can also chant Hare Krishna and worship the Lord, but it's not bhakti. ஆனால் அரக்கர்கள் கூட ஹரே கிருஷ்ணா என்பதை ஜபித்து பகவானை வழிபடலாம், ஆனால் அது பக்தி ஆகிவிடாது. Why? Because they don't have faith and therefore they're not cultivating a favorable relationship with Krishna. ஏனெனில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை என்பது இல்லை, ஆகவே அவர்கள் ஒரு அனுகூலமான உறவை வளர்த்துக் கொள்வதில்லை. So there has to be a little internal cultivation also. ஆகவே நாம் மனதளவில் சிறிது முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும், பக்தியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். If one performs bhakti properly in sadhana, then with the external activities along with the little internal faith and development that we have, then at bhava stage the internal aspect becomes bhava.
ஆகவே பக்தியை நாம் சரியான முறையில் பழக்கப்படுத்தினால் நம்ம மனதினுள் இருக்கும் நம்பிக்கை மற்றும் வெளிப்புறத்தில் உள்ள சக்திகளின் சேர்க்கையாக சேர்ந்து நாம் பாவ நிலையில் அடையும் பொழுது நமக்கு அந்த பாவம் என்பது உருவாகிறது. So that's a different type of bhakti. We have the sṛṣṭvā bhakti, which is the external aspect, and then with the activities, and then we have the internal aspect, the bhava-rūpa bhakti, which manifests in bhava. இவை இரண்டும் வேறு மாறுபட்டவை. சேஷரூப பக்தி என்பது வெளிப்புறத்திலிருந்து கிடைக்கும் உதவிகளை கொண்டு பக்தியை பழகுவது, மற்றொன்று மனதினுள் இருந்து நாம் பாவத்தை அடைந்து அதன் மூலமாக பக்தியை செய்வது. So that bhava does not suddenly appear from nowhere. அந்த பாவம் என்பது எங்கிருந்தோ திடீரென்று தோன்றுவதில்லை. It's gradually developing, like a flower gradually develops. எவ்வாறு ஒரு பூ மெதுவாக மொட்டுவிட்டு மலர்கின்றதோ அது போன்ற அந்த பாவம் என்பது மனதினுள் வளர்கின்றது. So that means that the internal aspect is gradually becoming stronger and stronger. இதன் மூலமா நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்றால் உள்புறம் உள்ள அந்த சக்தியானது மெதுவாக வலிவடைந்து கொண்டு வருகிறது என்பதாகும். Hare Krishna Maharaj, Maharaj, then in that case, in Bhava Rupa Bhakti, one is more inclined towards meditation and thinking in their mind. Smarana part is the major part than external activities like worship or aradhana and things like that. Well, yeah. Bhava Rupa Bhakti என்பதில் நாம் இவ்வாறு கருத்தை எடுத்துக்கும் பொழுது மனனம் செய்வது, மனதினுள் நாம் மனனம் செய்வது அதிகபட்சமாகவும் வெளிப்புறத்தில் நாம் செய்யும் சேவைகள் குறைந்தும் காணப்படுமா என்பது. Yeah, the internal aspect becomes much stronger, but internally doesn't really mean mind, it means actually the atma. இன்டர்னல் உள்ளே ஏற்படும் பக்தி என்று நாம் சொல்லும் பொழுது அது மனதை மட்டும் குறிப்பதல்ல, ஆத்மாவை குறிக்கின்றது. And then the spiritual body develops so that the chestya may be with the spiritual body, not the material body. நம்ம ஆன்மீகம் சரீரம் விருத்தி அடையும் பொழுது அந்த சேஷ்ட பக்தி என்பது நம்முடைய ஆன்மீக சரீரத்துடன் சேர்கின்றது. But he may also do the activities externally as well. அதே சமயத்தில் அவர்கள் வெளிப்புறத்தில் பக்தி சேவையும் செய்யலாம். Is that what we see in Chaitanya Charitamrita Maharaj, that Chaitanya Mahaprabhu sometimes his body elongates, goosebumps and all these because of that Cheshta Rupa and Bhava Rupa, they couldn't match each other? சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு பக்தி பரச நிலையில் பல்வேறு விதமான உடல் மாற்றங்கள் ஏற்படுவது இந்த சேஷரூப பக்தியும் மனதின் உள்ள பக்தியும் ஒன்று சேராத காரணத்தினால் ஏற்படுகிறதா என்பது கேள்வி. That's a little different because Lord Chaitanya has a spiritual body to begin with. அது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. ஏனெனில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆன்மீக சரீரமே பெற்றிருந்தார். But the transformations of his body is a result of that internal disturbance caused by prema. ஆனால் அவர்களுக்கு சரீரத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உள்ளில் ஏற்படும் மாற்றங்களினாகவும் அது பிரேமையினால் ஏற்படுவது. So sometimes due to prema, then internally that disturbs the different pranas and things. பிரேமையின் காரணமாக நமது உள்ள பிராணங்கள் பல்வேறு விதங்களால் நிலை குறைந்து மாறிவிடுகின்றன. And then it disturbs the different elements in the body. சரீரத்தில் உள்ள பல்வேறு பொருட்களை அதை மாற்றி அமைக்கின்றது. So when the water element is disturbed, then you get tears and perspiration. நம்ம சரீரத்தில் அந்த நீர் என்றும் பொருள் கதி கலங்கும் பொழுது நம்ம கண்ணீர் வெளிப்படுகிறது. I think when the ether element is disturbed, then you faint. இந்த வாயுவானது ஏற்படும் போது நாம் மயக்கமடைந்து விழுகின்றோம். But of course that's all spiritual air and spiritual ether, because in the spiritual world they don't have material elements in their body. அதனால் அத்தகைய நிலை ஏற்படும் பொழுது அனைத்தும் ஆன்மீகமயமாகி விடுகின்றது. But in the material world, then we'd say because of disturbance of the different elements, then you faint or perspire or tears or whatever. ஆனால் இந்த லௌகிகோலத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்ம உடலில் உள்ள பஞ்சபூதங்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுவதனால் நமக்கு இந்த நினைவில்லாம தன்மை, மயக்கம் போன்றவை எல்லாம் ஏற்படுகிறது சொல்லலாம். If they have the capacity, which means they are qualified and still they don't do it, Maharaj, how to appreciate that? மனிதனுக்கு பகவானை உணரக்கூடிய தகுதி இருக்கிறது என்று நாம் சொல்கிறோம்.
அதற்கான சக்தி இருக்கிறது என்று சொல்கிறோம். ஆனால் அனைவரும் அதை செய்வதில்லை என்று கூறுவதனால் அனைவரும் அதற்கு முயற்சி செய்வதில்லை என்பது பொருளா? So they have the capacity, but then they have to get a qualification as well. சக்தி இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் மனிதன் ஒரு தகுதியையும் பெற வேண்டும். So all human beings have a capacity to do, let's say, learn arithmetic to some degree. கணக்கை கற்பதற்கு அனைத்து மனிதர்களுக்கும் சக்தி உண்டு. They don't go to school. They want to learn anything, even if they're a genius. அவர்கள் என்னதான் புத்திசாலியாக இருந்தாலும் பள்ளிக்கு சென்று கற்கவில்லை என்றால் அவர்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. So they have to go through a certain process and then they can develop their capacity for doing it. ஆகவே ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் பழகும் பொழுது தான் நம்முள்ள அந்த தகுதி வெளிப்படுகின்றது. So in the Vedic system, of course, it's a very gradual development of the capacity. ஆனால் இந்த வேத முறையில் இந்த சக்தியை வளரும் முறையானது படிப்படியாக மெதுவாக நடக்கின்றது. And when they get to sattva good, then they're ready to fully utilize their ability as a human being. ஆகவே ஒரு மனிதன் சத்துவகுணத்தை அடையும் பொழுது தன்னுள் உள்ள சக்திகள் அனைத்தையும் திறமைகள் அனைத்தையும் உபயோகித்துக் கொள்ளக்கூடிய நிலைமைக்கு உள்ளாகிறான். But by the process of bhakti, this happens much quicker. ஆனால் பக்தியை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நாம் இதை விரைவுபடுத்தலாம். So therefore, through the process of bhakti, very quickly one can surpass all of that and get the greatest capacity in the least amount of time. ஆகவே தான் பக்தியை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் இவைகளை எல்லாம் கடந்து வெகு விரைவாக நமது குறிக்கோளை அடைய முடியும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, for advancing in the devotional service, should we avoid certain things which is not favorable or just focus on doing the sadhanas? பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு அனுகூலமற்ற காரியங்களை நாம் தவிர்க்க வேண்டுமா அல்லது அனுகூலமானவை மீது கவனத்தை செலுத்தினால் போதுமா? Well, one of the 6 parts of surrender is to do what is favorable and avoid which is unfavorable. சரணடைவதற்கான 6 பகுதிகளில் அனுகூலமானவற்றை செய்ய வேண்டும், பிரதிகூலமானவற்றை விட்டுவிட வேண்டும் என்பது 2 விதியாகலாம். So if we do the favorable plus the unfavorable, we kind of cancel everything out. ஆகவே நாம் பிரதிகூலமானதை செய்து அனுகூலமானதை விட்டுவிட்டால் அவை அனைத்தும் வேலை செய்வதில்லை. ग्रंथरा श्री श्रीमद भागवतम की जय, His Holiness Bhanu Swami Maharaj की जय, His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
मम मन्दिरे रहति श्रीदेवी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी